Okay, good evening. Am I audible to everyone? Yes, sir. ఏమన్నా మాటలు వినబడుతున్నాయి అందరికి? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss about polygenes. Okay. We know about genes, what genes are, isn't it? Genes can be defined as a segment of DNA that codes for a polypeptide. Simply speaking, segment of DNA that codes for a polypeptide is called as DNA. పాలీపెప్టైడ్ ని నిర్దేశించే డిఎన్ఏలోని భాగాన్ని జన్యువు అంటారు. In another definition, gene can be defined as the unit of heredity which determines a particular character. The unit of heredity which determines a particular character. ఒక లక్షణాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి లేదా నిర్దేశించేటటువంటి అనువంశిక ప్రమాణాన్ని జన్యువు అంటాం. సో ఇన్ జనరల్ when we speak of gene is responsible for the determination of character by the synthesis of proteins. So genes code for proteins. Proteins are responsible for character. Thus, genes are directly or indirectly responsible for the determination of a character. జన్యువులు ఏం చేస్తాయంట? ప్రోటీన్లని ఏర్పరుస్తాయి, పాలీపెప్టైడ్లని. వీటి వల్ల ఏమొస్తుంది? ఒక లక్షణము మనలో నిర్దేశించబడుతుంది. సో ఈ రకంగా ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? జన్యువులు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తాయి అని. According to Mendel, because Pisum sativum is a diploid individual, here there are a pair of genes for a particular character. A pair of genes for a particular character, which we call them as alleles. మెండల్ చేసిన ప్రయోగాల్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటి అని అంటే, పైసం సెటవం లేదా తోట బఠానీలో ఒక లక్షణాన్ని నిర్ధారించడానికి ఒక జత జన్యువులు ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నాం. వీటికి ఏం పేరు పెట్టారు? అలీల్స్, యుగ్మ వికల్పాలు అన్నారు. మీరు ఇంగ్లీష్ పదమే నేర్చుకోండి, అల్లీల్ అన్న పదమే నేర్చుకోండి. యుగ్మ వికల్పాలు అన్నారు. ఈ రెండు కలిసి ఏం చేస్తాయి? దే డిటర్మిన్ వన్ క్యారెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టెమ్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్, కాండము నిడివి. సో ఇట్ హ్యాస్ 2 alleles. దీనికి 2 యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నాయి. బట్ ద స్టెమ్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్, టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్. కాండం నిడివి అనే లక్షణంలో పొడవు పొట్టి అనే 2 పరస్పర వ్యతిరేక లక్షణాలు ఉన్నాయి. సో హియర్ దీస్ 2 రిక్వైర్ 2 alleles. వీటికి 2 కావాలి, యుగ్మ వికల్పాలు. They cannot be the same. For tall there is one allele and for dwarf there is another allele. సో పొడవు దానికి ఒకటి, పొట్టి దానికి ఒకటి. ఈ రకంగా for a particular character, that is stem length, we have 2 genes. So generally when we speak of genes, we say that genes are 2 in number for a particular character in a diploid individual. Unless otherwise it is a haploid individual. Haploid individual has only one gene for a character. Okay, triploid will have 3 genes for a character. Tetraploid will have 4 genes for a character. They are said to be normal. They are said to be not normal in nature. In nature, genes are said to be, most of the organisms are diploid, hence
there are 2 genes for a particular character. So జనరల్ గా నేచర్ గమనిస్తే డిప్లాయిడ్, ట్రిప్లాయిడ్, హ్యాప్లాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉండవు. ద్వైస్థితికి సంబంధించిన జీవులే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక లక్షణానికి 2 జన్యువులు అని చెప్పేసి మనకి తెలుసు. And one more thing is Mendelian inheritance is a complete dominance. Mendelian inheritance exhibit complete dominance. This is one characteristic. And Mendelian characteristics are qualitative characters. This is what we have learnt in our first class. Mendelian అనువంశికతని సంపూర్ణ బహిర్గతత్వం అన్నాం. మెండేలియన్ లక్షణాలని గుణాత్మక లక్షణాలు అని అన్నాం. గుణాత్మక లక్షణాలు. That means Mendel mentioned about stem length, tall and dwarf, but he did not mention how taller the plant is, how dwarfer the plant is. That means he did not mention the quantity of that particular character. If we say someone is said to be very fair, but we did not mention there how much fair he is. If someone's hair is said to be brown, but we did not mention how much brown it is, dark brown or light brown or medium brown or intermediate brown, any other thing. So when we say it is brown, then it will be a qualitative character. When we say how much brown color it is, that means lighter or darker or other versions, then it is a quantitative character. Mendel's characters are only qualitative. He did not mention how long the stem is. Okay? మెండల్ లక్షణాలు గమనిస్తే పొడవు పొట్టి అని చెప్పారు కానీ ఎంత పొడవు ఎంత పొట్టి అని చెప్పలా. 3 అడుగులు ఉంటే పొడవా, 3 అడుగుల 1 ఇంచు ఉంటే పొడవా, 3 అడుగుల 2 ఇంచులు ఉంటే పొడవా, ఏమీ చెప్పలేదు ఆయన. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇవన్నీ గుణాత్మక లక్షణాలు. అది ఎంత పొడవో చెప్పామనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని పరిమాణాత్మక లక్షణాలు అని అంటాం. సో మెండల్ గారు గుణాత్మక లక్షణాల గురించి చెప్పారు కానీ పరిమాణాత్మక లక్షణాల గురించి చెప్పలేదు. Let us see, there is a quantitative character. For example, the height in human beings. మానవులలో ఎత్తు అనే లక్షణాన్ని తీసుకుంటే స్టెమ్ లెంగ్త్ లాగనమాట. ఇది క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టర్ అంటున్నాను. ఎందుకంట? there is a person like Amitabh Bachchan who is 6 feet 6 inches, and there is a dwarf with 3 feet and 1 inch. 3 feet and 1 inch. Between these two there are so many variations. For example, Samuel sir, myself, is 5 feet 6 inches. So likewise 6 feet 5 inches, 6 feet 4 inches, and so on and so on. So many variations can be seen with respect to this character, that is height in humans. Let us say, if according to Mendel there are only a pair of genes for tallness and for dwarfness, then this person will have capital T, this person will have small t, and myself will have capital T, small t. Then what about these individuals between 6 feet 6 inches, 5 feet 6 inches, and between 5 feet 6 inches and 3 feet 1 inch? There are no genes here. These two genes cannot determine all these variations in a particular character. Okay, that means for such quantitative characters
two genes are not sufficient. We require more than two genes. That means many genes are required, and such genes are called as poly, means many polygenes, okay, which determine a quantitative character. సో ఒక పరిమాణాత్మక లక్షణాన్ని తీసుకుందాం. ఏంటంట, మానవులలో ఎత్తు అనేటటువంటి లక్షణం. అత్యంత పొడవైన వాళ్ళు ఉన్నారు 6 అడుగుల 6 ఇంచులు, అత్యంత పొట్టిగల వాళ్ళు ఉన్నారు మరుగుజ్జులు, మధ్య రకంలా ఉన్నారు నాలాంటోళ్ళు. మెండల్ ప్రకారం 2 జన్యువులు, పొడవుకి క్యాపిటల్ టీ, పొట్టికి స్మాల్ టీ, ఈ 2 అలీల్సే ఉన్నాయనుకుంటే అమితాబ్ బచ్చన్కి ఏమో క్యాపిటల్ టీ వేసేస్తాం, మరుగుజ్జులకేమో స్మాల్ టీ వేసేస్తాం, నాలాంటోళ్ళకేమో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వేస్తాం. మరి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఏ జన్యు రూపం, క్యాపిటల్ టీ వస్తుందా, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వస్తుందా, ఏమీ చెప్పలేం. ఇలాంటి లక్షణాలను ఏమంటున్నాం మనం, పరిమాణాత్మక లక్షణాలు అంటున్నాం. సో ఇలాంటి పరిమాణాత్మక లక్షణాలకి మెండల్ గారు చెప్పినట్టు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ లాగా 2 జన్యువులు ఉంటే సరిపోదు. ఎన్ని ఉండాలి, 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. 2 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ, పాలి అంటే మెనీ, పరిమాణాత్మక లక్షణాలని నిర్దేశించే ఈ అనేకమైన జన్యువులనే మనం పాలీజీన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. Polygenes are previously called as multiple factors. Mendel called genes as factors. We know that. Mendel called genes as factors, so that when these genes are discovered, they were given the name multiple factors. Now we have replaced the term factors with genes and multiple with poly, and hence now we call these genes as పాలీజీన్స్. ఇంతకుముందు వీటిని బహుళ కారకాలు అనేవారు. ఎందుకంట, మెండల్ గారు కనుక్కున్నప్పుడు జన్యువులు కన్నా తెలియదు కాబట్టి ఆయన కారకాలు అని పేరు పెట్టారు. ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి బహుళ అని పేరు పెట్టాం. ఇప్పుడు వాటికి కారకాల బదులు జన్యువు అనే పేరుని, బహుళ అనే బదులు పాలి అనే పేరుని నిర్దేశించి మనం పాలీజీన్స్, బహుళ జన్యువులు అని పేర్కొనటం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పాలీజీన్స్. ఇస్ దెర్ ఎనీ డౌట్? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ విల్ మూవ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పాలీజీన్స్. ఎనీ డౌట్? మీరు మాట్లాడరా? ఒకే క్రోమోజోమ్ లోనే ఉంటాయి సార్, సేమ్ క్రోమోజోమ్ లోనే. అవి ఇంకా చెప్పలేదు, ఇప్పటివరకు చెప్పింది అర్థమైందా? సార్ అర్థమైంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ we'll move to the characteristics of polygenic inheritance. So the genes which determine quantitative characters are called as polygenes, and their mode of inheritance is called as polygenic inheritance. పరిమాణాత్మక లక్షణాలని నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువులను బహుళ జన్యువులు అంటాం. వాటి యొక్క అనువంశికతను బహుళ జన్యు అనువంశికత అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్హెరిటెన్స్. దీన్నే బహుళ కారకాల అనువంశికత అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ the quantitative characters, which are also called as metric characters. Metric means some unit is there to determine how long or how dark or how much it is. Hence we call this as a metric character. So ఇవి మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏం రాసుకుంటారు, పరిమాణాత్మక లక్షణాలను నిర్దేశిస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్ని ఉండాలి ఇవి? How many these genes are required? There are more than 2 in number depending upon the characteristic. ఆ లక్షణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, if two are present, they are present on the same locus.
then we call them as alleles. If more than 2 are present, they are present on different loci, hence we call them as non-allelic. మెండల్ గారు చెప్పినట్టు రెండే ఉన్నాయనుకోండి, రెండింటిని కలిపి ఏమంటాం, ఒకే లోకస్ మీద ఉన్నాయి ఒక జత సమజాత క్రోమోజోమ్లో, కాబట్టి యుగ్మ వికల్పాలు అంటాం. అలా కాదు, ఇప్పుడు 2 కంటే ఎక్కువ అని చెప్తున్నాం కదా పాలిజీన్స్ అంటే, అప్పుడు 2 కంటే ఎక్కువ అన్నప్పుడు ఒకే లోకస్ మీద ఉండే అవకాశం ఎక్కడుంది, అదే ఇండివిడ్యువల్లో లేదు. సో అదే ఇండివిడ్యువల్లో ఒకే లోకస్ మీద ఉండే అవకాశం లేదు, కాబట్టి వేరు వేరు లోకస్ల మీద ఉంటాయి. అందుకే వీటిని నాన్ అలీలిక్ యుగ్మజాలు కాని జన్యువులు అని చెప్పేసి పేర్కొంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 1 పెయిర్ ఆఫ్ నాన్ అలీలిక్ జీన్స్. 2 కంటే, ఒక జత కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి, అంతేకాక ఇవి యుగ్మ వికల్పాలు కానివి. నెక్స్ట్, ఇన్ నాన్ అలీలిక్ in allelic inheritance, one gene suppresses the other, isn't it, according to Mendel? But here this gene is said to be dominant here. It adds something for height character. Let us say this is responsible for the basic height 3 feet, and the next gene is said to be T1. It adds something, it adds 1 more feet. There is another gene T2, it adds 1 more inch of height, and another gene T3, it adds 1 more inch of height. That means all together when they are present, they are responsible for 6 feet height. That means here capital T, capital T1, capital T2, capital T3, none is dominant over the other. All are having their expressivity, and thus there is no dominance or recessive relationship between the genes present on different loci. But with respect to the genes present on this particular locus, they can be dominant or recessive. But with respect to genes present on different loci, they cannot exhibit dominant recessive relationship. Okay, so ఇక్కడ 4 రకాల జీన్స్ వేసారు 4 లోకస్ మీద. క్యాపిటల్ T1, T1, T2, T3. అమ్మా, పెన్ కలర్ మార్చండి సార్, అది లైట్ గా ఉండడం కొంచెం ఒక కనిపించడం సరిగా అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, సో ఒక లోకస్ తీసుకున్నాను, క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t. సో క్యాపిటల్ T ఇస్ డామినెంట్, స్మాల్ t ఇస్ రెసెసివ్ అని మనకు తెలుసు. కానీ ఇక్కడ 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, T1, T2, T3. ఇప్పుడు T వలన 3 అడుగులు హైట్ వచ్చింది, T1 వలన ఇంకో అడుగు యాడ్ అయ్యింది, T2 వలన ఇంకొక అడుగు యాడ్ అయ్యింది, T3 వలన ఇంకొక అడుగు యాడ్ అయ్యింది. మొత్తం 6 అడుగులు పొడవు వచ్చాడు అబ్బాయి. సో 6 అడుగులు పొడవు రావడానికి కారణం ఏంటి, 4 జీన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 డామినెంట్ జీన్సే. ఇందులో క్యాపిటల్ T డామినెంట్, T1 రెసెసివ్, T2 డామినెంట్, T3 రెసెసివ్ లేదు. ఎందుకు, 4 ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యాయి కాబట్టి. రెసెసివ్ ఏమవుతుంది, డామినెంట్ ఉంటే ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వదు. ఇక T ఎక్స్ప్రెస్ అయింది, ఇది డామినెంటే. T1 ఎక్స్ప్రెస్ అయింది, ఇది డామినెంటే. కాబట్టి డామినెంట్ రెసెసివ్ రిలేషన్షిప్ భిన్న యుగ్మ వికల్పాల భిన్న లోకస్ల మీద ఉన్న ఈ జన్యుల మధ్య ఉండదు. కానీ ఒక లోకస్ని తీసుకుందాం, ఈ లోకస్లో క్యాపిటల్ T ఉంది, స్మాల్ t ఉంది. రెండో లోకస్ తీసుకుందాం, క్యాపిటల్ T1, స్మాల్ t1 ఉంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది కానీ డామినెంట్ రెసెసివ్ రిలేషన్షిప్. భిన్న లోకస్ల మీద ఉన్న వాటి మధ్యలో డామినెంట్ రెసెసివ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండదు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దెర్ ఈస్ నో డామినెంట్ రెసెసివ్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద జీన్స్. జన్యువుల మధ్యలో బహిర్గత అంతర్గత సంబంధం ఉండదు. మరి ఏమనాలి, those alleles which contribute to the trait are called as contributing genes, while the genes which do not contribute are called as
నాన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ జీన్స్. ఓకే, వీటికి తెలుగు పదాలు లేదు, ఇంగ్లీష్ పదంలోనే చెప్తున్నాను. ఏ జన్యువులైతే మనకి లక్షణాలని ఏర్పరుస్తున్నాయో అవేంటవుతాయి? T1, T2, T3 ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి? మనకి ఎంతో కొంత హైట్ని యాడ్ చేస్తున్నాయి కదా. అందుకే వీటన్నిటిని ఏమన్నాం? కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్ అని అన్నారు. కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్. వాటికి ఆపోజిట్ లోకస్ మీద ఉన్నవి T1, T2, T3. వీటి ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు. అంటే ఏంటి? వీటి వలన హైట్ యాడ్ అవ్వట్లేదు. అందుకే వీటిని ఏమంటున్నాం మనం? నాన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్ అని అంటున్నాం. సో thus genes are of only two types, polygenes. One set are called as contributing genes which add to the character. The other are called as non-contributing genes which do not contribute to the character. Next, here there is no linkage or dominance. There is no linkage or dominance. We already have discussed this. There is no dominance. Then what about there is no linkage means? The scientists say that the polygenes may not be present on the same chromosome. Even some of these can be present on another chromosome. Okay? In that case, these two cannot exhibit linkage. The genes present on the same chromosome exhibit linkage. Hence, there is no linkage involved. Polygenes అనేవి ఒకే క్రోమోజోమ్ మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదంట. కొన్ని ఒక క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటే ఇంకొన్ని వేరే క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటాయి. అటువంటి సందర్భంలో ఒకే క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్నవన్నీ ఆ క్రోమోజోమ్తో పాటు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అనువంశికత చెందుతాయి కాబట్టి దాన్ని సహలగ్నత అంటామని మనం చెప్పుకున్నాం. మరి దీంట్లో వేర్వేరు క్రోమోజోమ్ల మీద ఉంటే సహలగ్నత ఉంటుందా? ఉండదు. అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నాం? వీటిలో సహలగ్నత లేదు. దెర్ ఇస్ నో లింకేజ్, దెర్ ఇస్ నో డామినెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఈచ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ allele in the series of polygenes produces an equal effect. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? ఇక్కడ క్యాపిటల్ T అనేది ఇందాకలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకోసం మీకు బేస్ హైట్ 3 feet అని చెప్పాను. కానీ ఈ క్యాపిటల్ T అనేది 1 feet కి సంబంధించిన జీన్ అనుకోండి. T1 కూడా 1 feet ని యాడ్ చేస్తుంది, T2 కూడా 1 feet, T3 కూడా 1 feet ని యాడ్ చేస్తుంది. thus they contribute equally. సమానంగా అవి ఏం చేస్తాయి? ఆ లక్షణానికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. And effects of each contributing allele are cumulative or additive. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట? ప్రతి కంట్రిబ్యూటింగ్ allele యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ కలవడం ద్వారానే ఆ ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. సో నేను 6 feet రావాలంటే ఏం కావాలి? ఐ నీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 genes. Then I will be 6 feet. So each one adds 1 inch. Then 1 feet, then I will have 6 feet height. If one of these is said to be non-contributing, then what happens? This one will not add. Then only will be 5 feet height. If another gene is also non-contributing, then that person will be of 4 feet only. Thus, each of contributing alleles are cumulative or additive. Cumulative అంటే ఏంటి? సంచితం అవ్వడం అంటాం, కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంటాం. 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. దిస్ ఇస్ క్యూములేటివ్ అడిషన్ అనమాట. సో T ఉంటే 1 feet వచ్చింది, T1 ఉంటే ఇంకొక ఫీట్ వచ్చింది, T2 జీన్ ఉంటే ఇంకొక ఫీట్ వచ్చింది, T3 ఉంటే ఇంకొక ఫీట్ వచ్చింది, నేను 4 feet ఉన్నాను. సో ఈ 4 కంట్రిబ్యూటింగ్ allele కాబట్టి నాకేమొచ్చింది? 4 అడుగుల పొడవు వచ్చింది. ఇందులో ఒకటి ఏమైంది? స్మాల్ t వేసేసాను, అంటే దీనికి అర్థం రెసిసివ్ కాదు, నాన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ allele, దీని ఎక్స్ప్రెషన్ లేదనమాట. అప్పుడు ఎంత వస్తాను? 3 feet మాత్రమే వస్తాను. ఈ రకంగా ఈ జన్యువుల యొక్క ప్రభావము కలిసి
వ్యక్తపరచబడుతుంది. నెక్స్ట్, the degree of expression depends on the number of contributing genes. That means the more the number of contributing genes, the more the quantitative expression is. పాలీజన్యువుల సంఖ్య పెరుగుతున్న కొలది దాని యొక్క వ్యక్తీకరణ కూడా పెరుగుతుంది. 6 జన్యువులు ఉంటే 6 అడుగులు, 3 జన్యువులు ఉంటే 3 అడుగులు. సో కంట్రిబ్యూటింగ్ జీన్స్ సంఖ్య పెరుగుతున్న కొలది డిగ్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెరుగుతుంది. ఓకే, హియర్ సింగిల్ ఎఫెక్ట్ జీన్ కెనాట్ బి సీన్. అన్ని కలిసి ఒకే లక్షణాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశము లేదు. నెక్స్ట్, ద పాలిజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. It is difficult to predict the phenotype and each character has an intergrading range of phenotypes. So in someone with 6 feet 6 inches came to you. Okay, what we say? We say he is a long or height. He is very long in height. If someone with 6 feet 5 inches comes, then what will you say when compared with this one? We cannot say he is dwarf. He is also long only. So there are so many phenotypes. With respect to the polygenes. We cannot just mention 1 or 2 phenotypes. There is an integrating range of phenotypes. 6 అడుగులు 6 ఇంచులోడు వచ్చాడు, రాగానే బాగా పొడవున్నాడండి అని చెప్పేసి చెప్తారు పెళ్లి చూపుల్లో. నాలంటోడు 5 అడుగులు 6 అంగుళాలు వచ్చాడు, నన్ను పొట్టాడు నెత్తారంటనే అంటారు కదా. పర్వాలేదండి పొడవుగానే ఉన్నాడని అంటారు, అంతే కదా. 6 feet అలా కదా, 5 feet 8 inches ఉన్నాడు వచ్చాడు, అన్నీ అలాగే అంటాం. సో మనం 3 అడుగుల దాకా తీసుకుంటే బోల్డ్ ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ఫినోటైప్స్ మనకు కనబడతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, పాలిజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ బహుళ జన్యువుల అనువంశికత అనేది పర్యావరణ కారకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is a plant which has these genes for the expression of height, but the soil in which the plant is growing, in order to express this, it requires a number of factors. It requires vitamins, it requires minerals, it requires proteins, and etc. If the soil is not fertile and deficient of all these requirements, though it has all the contributing genes, it cannot grow taller, isn't it? That means it is influenced by environmental factors. సో పర్యావరణ కారకాల ప్రభావం ఉంటుందని చెప్తున్నాం. ఎలాగా? ఒక మొక్కను తీసుకున్నాం, దానికి కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్ T1 T1 T2 T2 4 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏమవ్వాలి? బాగా పొడవైన మొక్క రావాలి. కానీ అది ఏ సాయిల్లో అయితే వేసామో ఆ సాయిల్లో అది ఎదగడానికి కావలసినటువంటి న్యూట్రియంట్స్, పోషకాలే లేవు. అలాంటప్పుడు ఏమి ఎదుగుతుంది? ఎదగదు. అందుకనే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ దీన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ షోస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. దీని యొక్క అనువంశికత అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ 6 feet 6 inches, 6 feet 5 inches, and so on. F1 generation shows intermediate expression between the two parents. సో ఎక్స్ట్రీమ్ పేరెంట్స్ 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు F1 ఏమవుతుంది? 4 feet 3 inches అవుతుంది. ఓకే, 4 feet 6 inches అవుతుంది. ఇంటర్మీడియట్, మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి దృశ్య రూపము ఏర్పడుతుంది. In F2 generation, individuals with intermediate genotype and phenotype are maximum, whereas in case of normal Mendelian inheritance, there is 1:2:1. That means 3 tall and 1 dwarf only in F2 generation. But here in F2 generation, the intermediate genotypes and phenotypes are more in number. The intermediate genotypes
That means between the tall and dwarf, they are more in number. And next one, there is no epistasis involved. Here, there is no linkage, no dominance, no epistasis. Epistasis we know. Can anybody tell me what epistasis is? One gene present on one locus suppressing the gene present on another locus. ఒక లోకస్ మీద ఉండి ఇంకో లోకస్ మీద ఉన్న దాన్ని సప్రెస్ చేయడం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, హైట్ కి T1 T1 T2 T2 ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా ఎపిస్టాసిస్ లాగే 2 pairs of genes. But here A is suppressing B. But T1 is not suppressing T2. Both are equally expressed. Hence there is no epistasis involved. It is characterized by continuous variation of the phenotype of a trait. సో దీంట్లో అవిచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు అనేటటువంటి లక్షణాన్ని మనం గమనించవచ్చు. వైవిధ్యాలు అంటే ఏంటి? సంతానం అంతా ఒకే రకంగా ఉండకపోవడం. ఇక్కడ అవిచ్ఛిన్నం అంటే అర్థం ఏంటి? హై ఎండ్ నుంచి లో ఎండ్ వరకు బోల్డ్ రకాల దృశ్య రూపాలు ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూస్ వేరియేషన్, అవిచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు అని చెప్పేసి అని అంటాం. నెక్స్ట్, the number of phenotypes increases with the number of contributing alleles. Already చెప్పుకున్నాం. If the contributing alleles are 6, it will be 6 feet. If the contributing alleles are 5, it will be 5 feet in length. So, the number of contributing alleles increases. If, then what happens? The phenotype also, number of phenotypes also increase. So contributing allele సంఖ్య పెరుగుతున్న కొలది దృశ్య రూపాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. For example, in case of one polygene pair, the number of phenotypes is only 3. ఒకటే పాలిజెనిక్ పెయిర్ ఉంటే అదేమవుతుంది? దృశ్య రూపాలు 3 వస్తాయి. ఓకే, బట్ పాలిజీన్స్ అంటే మనకేంటి 2 ఉండాలి కదా, కాబట్టి ఇది పక్కన పెట్టద్దు. If there are 2 polygene pairs, T1 T1 T2 T2, the ratio will be 1:4:6:4:1, and the number of phenotypes are 1, 2, 3, 4, 5 phenotypes. So the contributing alleles are 4 here, then the phenotypes are 5. The contributing alleles are 2 here, the phenotypes are 3. If the contributing alleles are 3 gene pairs 6, then the phenotypes are 7. 1:6:15:20:15:6:1. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phenotypes are there. Okay. Thus, with the increase in the number of contributing alleles, the number of phenotypes also increases in polygenic inheritance. Okay, so thus the number of intermediate tips increases with the increase in the number of polygenes, but the number of parental types remains the same. Okay, next, coming to the calculation of phenotypes. Phenotypes of polygenic inheritance can be explained by the use of Pascal's triangle. Pascal triangle ను ఉపయోగించి దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారట. And this is called as this is obtained by an expansion of binomial equation, that is 1/2 plus 1/2 whole power small n, where n is the number of alleles. Okay, in case of 2 genes, the n is 4. In case of 3 pairs, that means 3 polygenic pairs, then the number is 6. So based on this triangle is said to be obtained by expanding the 1/2 plus 1/2 whole power n. If the number of alleles are 1, then it will be 1:1. If the number of alleles is 2, the expression, the phenotypes will be 3, 1:2:1. So here the phenotypes are 2, here the phenotypes are 3. If the number of alleles are 3, 1:3:3:1, the number of phenotypes are said to be 4. If the number of alleles are 4,
For example, T1, T1, T2, T2. Then it will be 1, 2, 3, 4, 5 phenotypes, and the the phenotypic ratio is 1:4:6:4:1, and so on. So as the number increases, number of alleles increases, the phenotypic ratio also varies, and the number of phenotypes also increase. So how to remember this easily? Okay, so we'll start. You can add this in the table 1 to 8 directly. So coming to this one, against 1 we can easily remember 1:1. That will be okay. And the second one goes like this: add 1 plus 1, add 1 plus 1. So this one, place it here, then add 1 plus 1, then it becomes 2, then add the and place the second one also by the side. Likewise, here place this one here and this one here. Now what we have to do is add 1 plus 2, 3 will come here, then add 2 plus 1, 3 will come here. And coming to this one, with this one I'll explain, and you can later on you can understand. So how this one 1:4:6:4:1 are right? Place this one on this end, place this one on this end, add 1 plus 3, that means 1:4, add 3 plus 3, 3 plus 3 is equal to 6, 1:4:6, add 3 plus 1, 4, and place the 1 here. Thus 1:4:6:4:1. So if any question with respect to the number of phenotypes or the phenotypic ratio with respect to the number of contributing alleles comes in the examination, you can just draw this and you can answer the question within hardly 30 seconds. You can finish this. Okay, అర్థమైందండి ఇక్కడ వరకు చెప్పింది? ఎనీ డౌట్? ఏమా అర్థమైంది అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అలీల్స్ 6 ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రేషియో? ఎవరో ఒకరు వేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు యూ గాట్ 1 minute టైం. నెంబర్ ఆఫ్ అలీల్స్ 6 ఉన్నాయి. 1 minute లో టెల్ మీ. 1:16:15:20:15:6:1 సార్. వెరీ గుడ్. సో మనం 1:6:4:6:1 మనకు తెలుసు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అలీల్స్ 4 ఉంటే, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ అలీల్స్ 4 ఉంటే 1:4:6:4:1. అది మీకు బేస్గా తీసుకున్నారు అనుకోండి, అటు పక్కన ఇటు పక్క వేసుకోవచ్చు. 5 ఏమవుతుంది? 1 plus 6 1 వచ్చేస్తుంది. 1 plus 6 7 అవుతుంది. 6 plus 4 10 అవుతుంది. 4 plus 6 10 అవుతుంది. 6 plus 1 7 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు వీటిని ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ మనం 1 plus 4 1:4:6:4:1. సారీ, 1 plus 4 5. I'll remove it once again. 1:4:6:4:1. సో ఈ రెండింటిని ఫస్ట్ 1 followed by 1 plus 4 5, 6 plus 4 10, 6 plus 4 10, 4 plus 1 5, and 1. Now if these are 4, if this is 5, I have asked about 6. 1 will take 1 then 1 plus 5 6, 5 plus 10 15, 10 plus 10 20, 10 plus 5 15, 5 plus 1 6, and the remaining 1. This is how we have to conclude. Okay. 1/2 whole power 1/2 plus 1/2 whole power n దీనికి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునే బదులు సింపుల్ గా ఉండడానికి ఈ రకంగా చేయొచ్చు. కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పాలిజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ which can be expressed in metrics are said to be governed by polygenes. మనలో ఎంత అని పరిమాణాత్మకంగా చెప్పగలిగే లక్షణాలన్నీ కూడా
ఏమవుతాయి? పాలీజీన్సే అవుతాయి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో పాలీజీన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? స్కిన్ కలర్. So we have so many variations from extreme fairness to extreme dark. Between these two there are so many variations. Then skin color is a quantitative character and this is said to be governed by polygenes. సో మనం చర్మం రంగు తీసుకున్నాం అనుకోండి, అసలు పిగ్మెంటే లేనటువంటి బాగా తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, పిగ్మెంట్ పూర్తిగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రెంటికి మధ్యలో పిగ్మెంట్ తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉన్నవాళ్ళు అనేకమైన దృశ్య రూపాలు కనబడతాయి. అంటే మనకి ఇలా చర్మం రంగు అనేది ఏ లక్షణం అండి? పరిమాణాత్మక లక్షణం. కాబట్టి మనం ఈ చర్మం రంగుని పాలీజెనిక్ అనువంశికతకి ఉదాహరణ కింద చెప్పుకోవచ్చు. సో లెట్ us see this a simple example of polygenic inheritance. There is one person with all contributing alleles A, B and C. These, let us say, these are dominant, these are not dominant, these are contributing. So they all contribute to black color. So because there are all contributing alleles, he is very dark. And another person, this female is said to be having no contributing allele, so that she is very fair. So when these two get married, they will have capital A, capital B, small b, capital C, small c. That means there are only 3 contributing alleles, 3 non-contributing alleles. మూడే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి, మూడేమో కంట్రిబ్యూట్ చేయట్లా. Then he will be having an intermediate phenotype and these are called as mulattoes. Intermediate phenotypes with respect to skin color are called as mulattoes. We South Indians are mulattoes. మనం చామన్ చాయ్ రంగులో ఉన్నాం అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ములాటోస్ అంటాం. మళ్ళీ ఏముంటాయంట? కంట్రిబ్యూటింగ్ అలీల్స్, నాన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ అలీల్స్ సమానంగా ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ ద కంట్రిబ్యూటింగ్ అలీల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి gradually increase, what happens? The number of phenotypes also increases. Okay, likewise the height in human beings. The height in human beings also said to be governed by polygenic inheritance. And the third example is the kernel color of the wheat. ధాన్యములో గింజ రంగుని, గింజ ధాన్యపు గోధుమ గింజని ఏమంటామంటే కెర్నల్ అంటారు. Wheat grain is called as kernel. So the color of the wheat grain is studied by a scientist called as Nielsen Earl, who is the pioneer in discovering the polygenic inheritance. He is a Swedish geneticist. So మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పాలీజెనిక్ అనువంశికత గురించి అధ్యయనం చేసిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అని అడిగితే మీరు పెట్టాల్సింది నిల్సన్ ఎర్ల్. ఏ లక్షణాన్ని అధ్యయనం చేశాడంటే గోధుమ గింజ యొక్క రంగు. ఇతను ఏ దేశానికి చెందినవాడంటే స్వీడన్కి చెందినవాడు. ఈయన ఏం కనుక్కున్నాడు? పాలీజెనిక్ అనువంశికతని మొట్టమొదటిసారిగా కనుక్కున్న వ్యక్తి. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ the kernel color in wheat is said to be determined by 2 different genes, R1, R2, present on 2 different alleles, present on 2 different loci. Thus they are non-allelic. When all are said to be contributing, it will be dark red. When none is said to be contributing, it will be white. If only 3 are contributing and 1 is non-contributing, it will be having an medium red. If only 2 are contributing, it will have intermediate red. If it have only one contributing, it will be light red. And finally no contributing allele, it results in a white color. ఈయన చెప్పిన ప్రకారం 2 రకాల జన్యువులు ఉన్నాయంట భిన్న లోకస్ల మీద. R1 ఒక దగ్గర,
R2 ఒక దగ్గర. ఓకే, ఇప్పుడు 4 జీన్స్ ఉన్నాయి. క్యాపిటల్ R1, క్యాపిటల్ R2, క్యాపిటల్ R2. సో 4 కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డార్క్ రెడ్ వస్తుందంట. అలా కాదు, 3 కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్ ఉన్నాయి. R1, R2, స్మాల్ r2 అనుకుందాం. 3 కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి నాన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్ కాబట్టి మీడియం రెడ్ వస్తుంది. 2 కంట్రిబ్యూటింగ్ అల్లీల్స్ ఉన్నాయి. R1, స్మాల్ r1, క్యాపిటల్ R2, స్మాల్ r2. అలాగే వేసుకోవచ్చు. క్యాపిటల్ R1, స్మాల్ r2 వేసుకోవచ్చు. లేదా స్మాల్ r1, క్యాపిటల్ R2. That means because they are not having any dominant recessive relationship, ఏదైనా అవ్వచ్చు. Here only 2 contributing alleles should be there. Then it will come under intermediate red. This is the intermediate phenotype. This is the parental phenotype. And if there is only contributing allele, for example R1 is contributing, remaining 3 are said to be non-contributing, then it will be light red. If there is no contributing allele, that means all are said to be non-contributing. ఒక్కటి కూడా కంట్రిబ్యూటింగ్ allele లేదంట. అప్పుడు ఏమవుతుంది? తెల్లగా పుట్టేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ అపియర్స్. The dark red will have all contributing genes. White will have all non-contributing genes. And the medium red or intermediate red will have 2 contributing alleles. So as the number of alleles decreases, contributing allele తగ్గుతున్న కొలది ఏమవుతుంది? The color also decreases. సో మీకు క్లియర్ గా అవ్వాలని డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో హియర్ number of contributing alleles 4 and the phenotype is said to be red and it is only 1 in number. If the number of contributing alleles are 3, any of these combinations, okay, then it will be medium red with 4 phenotypes. If the number of contributing alleles are to be 6, okay, 6 means, sorry, this is 2 and this is 6. If the number of contributing alleles only is 2, రెండు మాత్రమే ఉంటే అవుతుంది లైట్ రెడ్ అవుతుంది. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ alleles 1, very light red, and no contributing allele results in white. This is all about polygenic inheritance. And the ratio of kernel color in wheat is 1:4:6:4:1. By this we can say that the number of polygenes is 2 pairs or 4 in number. రేషియోని బట్టి మనం రేషియో ఇచ్చి నెంబర్ అడిగినా, నెంబర్ ఇచ్చి రేషియో అడిగినా మనం ఇందాక చెప్పిన టేబుల్ మీకు గుర్తుంటే ఈజీగా వేసేయచ్చు. ఓకే, ఎనీ డౌట్ అప్ టు దిస్ పాయింట్? So this closes the polygenic inheritance. If any doubt, please ask me. Otherwise, we'll move to multiple alleles and then we'll close today. సార్ ఒక్క మాట మల్టిపుల్ అలీల్స్ కు దీనికి తేడా చెప్పండి సార్. మల్టిపుల్ అలీల్స్ చెప్పలేదు కదా, ఇంకా పాలిజన్స్ గురించి నీకేం డౌట్స్ ఉన్నాయో అడుగు. అయిపోయింది అని లేవు అని అంటే నేను ఈ పీపీటీ క్లోజ్ చేసి అది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. సార్ అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? ప్రీతి, శివాజీ, ప్రసాద్, రాశి, ధ్వని, హేమంత్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఒక్కమ్మే రెస్పాండ్ అవుతుంది, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆన్ చేసేసి పడుకుని పోయారా? శివాజీ, ఓకే. శివాజీ సార్ లేచే ఉన్నావా? సార్ క్లాస్ వింటున్నా సార్. ఓకే, అర్థమైందా? సార్ అర్థమైంది సార్. Okay, just wait for 2 minutes. I'll change the PPT. We'll discuss multiple alleles. Thank you.